So the video was interrupted. তুমি যেতিয়া নোটটো মোৰ ভালকৈ চাবা তেতিয়া চাবা that again we have classified hard water into your temporary hard water, temporary hardness and permanent hardness. Now what do you understand by temporary hardness and permanent hardness? Temporary hard water কেতিয়া কম যেতিয়া ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেসিয়াম প্রেজেন্ট থাকিব ইন দ্য ফর্ম অফ দেয়ার বাইকার্বনেটস হ'ব ক্যালসিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম থাকিব ইন দ্য ফর্ম অফ বাইকার্বনেটস তেতিয়া আমি পানীটো কি বুলি কম ইট ইজ সেড টু পজেছ টেম্পোৰাৰী হাৰ্ডনেছ permanent hardness বুলি কেতিয়া কম when calcium and magnesium will be present in the form of chloride and sulfate মনত থাকিবনে হ'ব প্ৰথম কথা আমি আজিৰ ক্লাছটোত কি ক'লো I will rewind it again, pay attention. First হৈছে যিকোনো আমি অলপ পানী লৈছোঁ if it easily forms lather with soap solution আমি তাক কম soft water. আর যিখিনি পানীয়ে that particular water which does not form foam with soap solution তাক আমি কম hard water. This hard water comprises of calcium and magnesium in the form of bicarbonate, chloride and sulfate. যদি ক্যালসিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম বাইকাৰ্বনেটৰ ফৰ্মত থাকে আমি সেই পানীখিনি কম temporary hardness বুলি. If calcium and magnesium is present in the form of chloride and sulfate সেই পানীখিনিত আমি হাৰ্ডনেছটো কম as permanent hardness. Clear হ'লনে হ'ব now temporary hardness বুলি কিয় কৈছোঁ because these particular problem can be solved by simple methods like boiling হ'ব অলপমান পানীটো বইল কৰি ফিল্টাৰ কৰিলে this temporary hardness can be problems like it can be relieved out. Permanent hardness jod calcium and magnesium are in the form of chloride and sulfate they cannot be treated with simple methods like boiling filtration they require more rigorous methods মানে তাহাতৰ কাৰণে বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট লাগে so হেতু ক্ষেত্ৰত আমি permanent hardness বুলি কওঁ we will study each and every methods one by one. এতিয়া তোমালোকে মনত ভাবি আছা যে পাৰ্মানেণ্ট যে পানীটো আমি হাৰ্ড বুলি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে মেমে কৈ আছে what is the demerit of having your hard water হয়নে নাই what is the demerits of having hard water apart from your difficulty in washing ourselves in washing our clothes washing our utensils apart from our household work হয়নে নাই ঘৰুৱা কামখিনিৰ বাহিৰেনো আমাৰ কি অসুবিধা হয় হাৰ্ড ৱাটাৰ হ'লে কি অসুবিধা হয় সে ফেক্টৰিজ বিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকত এটা তোমাৰ বয়লাৰ এপাৰেটাছ বুলি শব্দ পাবা বয়লাৰ এপাৰেটাছ বুলি মই লিখিছোঁ ইয়াতে হ'ব say for example you have a big industrial plant which is involved in making your this mineral water bonua factory eta ba industry eta just for example I am saying this particular factory will have an apparatus okay where the reactions will be carried out hone nai which for which you require your as you can see dekhisa iman besi শব্দ hoise we are pausing for some time so ebur factory tumar there is an apparatus known as boiler apparatus ki hoy yate je tumar pani tu tumar boil hoi thake if it is hard water jodi calcium magnesium in the form of like I said bicarbonate chloride sulfate thake at one point of time when you will keep on boiling yate ki hobo scale eta form hoi jay swa hobone you are doing the reaction you are carrying out your work day in and day out bahut mahor pasot you will finally find that ki apparatus tur bhitoror phale the surface the inner surface of the boiler apparatus it develops your such scales okay when a bicarbonates bur yate sediment hoy a chlorides bur sulfates bur yate sediment hoy at one point of time what will happen it will lead to corrosion mane kobat yate eta fak milile hobo there will be a hole somewhere here yate eta fak milile what will happen it will cause leakage spillage hone na efficiency decreases so enukwa dhornor problemor pora poritran pabor babe we treat hard water so that we can convert it into soft water because of your disturbances we will stop here for today next class on ami kom about your how we treat your
hard water by various techniques. হ'বনে? চ' আজিৰ ক্লাছত মই যোনখিনি ক'লোঁ যে হাৰ্ড ৱাটাৰটো আমি এনেকৈ ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইউজ কৰিলে ইট লিডছ টু দ্য ইট ডিক্ৰিজেছ দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য এপাৰেটাছ. বাৰে বাৰে the particular company cannot keep on buying the boiler apparatus, right? These are costly materials. So সেইভাবে কি কৰা হয়, the hard water is converted into your soft water by various treatments. Is it clear? So happy puja to each one of you watching the video. ভালদৰে থাকা, stay safe, enjoy কৰা, ফূৰ্তি কৰা. And after puja we'll meet again in the your offline class. You'll be coming for your class and I'll meet you then. We'll start with hardness of water in the offline class from the beginning itself. Okay, so stay safe and happy puja everyone. Bye bye.